আসসালামুয়ালাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সুরাইয়া সিস্টার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের খুব সহজভাবে কাঠগোলাপ ফুল পেন্ট করে দেখাবো। চলুন শুরু করা যাক। গ্রিন কালার ইউজ করছি। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। পেন্সিল দিয়ে ছবিটি আঁকিয়ে নিয়েছি। লাইট গ্রিন কালার ইউজ করছি। আমি খুব সহজভাবে পেন্ট করে দেখিয়েছি। আশা করছি যারা বিগিনার আছেন তাদের জন্য খুব হেল্পফুল হবে। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। হোয়াইট অ্যাক্রিলিক ফেব্রিক কালার ইউজ করছি। 2 নাম্বার তুলি ইউজ করছি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। সবগুলো ফুল একইভাবে পেন্ট করে নিচ্ছি। ফুলগুলো পেন্ট করে নিচ্ছি।
ফুলের মিডল পোর্শনে ইয়েলো কালার পেন্ট করে নিচ্ছে। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। অরেঞ্জ কালার ইউজ করছি। এইখানে আমি 1 নম্বর তুলি ইউজ করছি। পাতাগুলোতে ইয়েলো কালার দাগ টেনে নিচ্ছি। হোয়াইট কালার ইউজ করে ফুলের পাপড়ির বর্ডার লাইন পেন্ট করে নিচ্ছি। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন। এতক্ষণ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।